Hello everybody. Uh, I just want to know whether it's visible to you. Is the live session visible to you? I think you can respond to me in the chat box. There should be a chat option, right? So if you can respond, I'll know that you are there. Are you able to see the chat box there? I'll try to send the link to the webinar page as well. See whether that will work out for you. Give me 1 minute, okay? Okay, I think there are a few students because I'm able to see that there are concurrent viewers. Okay, voice is very low. Is it audible now, Akila? Okay. Are you getting echo sound or are you able to, listen to my voice clearly? நான் ரெண்டு லிங்க் அனுப்பியிருப்பேன்ப்பா. ஒண்ணு வந்து யூடியூப்ல லைவ்ல டைரக்டா யூடியூப்ல இருந்து யூ கேன் சாட் வித் மீ அந்த ஒரு லிங்க். இன்னொரு லிங்க் வந்து யூசிங் மை வெப்சைட். அதுல இருந்துமே யூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட். There is an option. Okay, so if you're listening to me, you just check it out. See, I've just planned that, in a week, like 3 or 4 days, இந்த மாதிரி ஒரு லைவ் செஷன் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு
உங்களுடைய, doubts, whatever doubts you have, I'm thinking of clearing all the doubts related to be it language or any other. Okay, it's very clear. Thank you. Thank you so much. Okay, so the objective of why I started YouTube Live is, see, whenever I'm free, I can come online and I'll be able to, solve your questions or doubts related to language. So, இது வந்து ஒரு I'm just trying to create an environment where we can casually talk. Okay, let it not be a formal environment. இங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயா பேசலாம். லைக் என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. எது இருந்தாலும் I'll try to address you, you know, and then we'll take it forward. But the only way that we can interact is through the chat box because I believe those who are not able to participate in the YouTube live session, they can at least watch the video in the channel if they, really want to. So that is the reason why I'm starting with YouTube live. I hope whatever I'm saying, it's reaching you in a clear manner. Is it clear? Can you confirm? There should be some delay in, in getting my voice to you because of the internet. So I think that is not an issue. So if you have any questions, you can always ask me. So let's make it a practice of meeting you all at least in YouTube live whenever there is a chance. So இங்க வந்து நீங்க feel free to ask questions to me. Be it whatever it is, I'll try to address it to you. So I'm doing this specifically for all the students out there to, like to reach me out and try to solve whatever questions they have. Okay. So I'm also just experimenting with the live streaming. So if there are any kind of issues, technical and all, I think as we practice, I'll be able to rectify all those things, right? So, yeah. So, see how we can take it in an interactive manner is that when you tend to ask me questions with respect to language or in general, anything, I'll try to, try to respond you and clarify your queries. Okay. So, if you have any questions, you can ask me and we'll discuss about that. Is that clear? So I think, like students will come and join now and then, but we'll make it a practice that we'll have the session whenever I get time. I'll try to announce it in the WhatsApp group before I come live so that whoever is free, they can always, come into the live and they can speak. So if you have any questions, you can share it with me. Shall we start with some question? I mean, in case you're there watching this live, you can ask me any question and I'll be very happy to answer. Okay, yeah. So I can see a question here. How can I improve speaking English fluency? Okay. Uh, ஒரு கொஸ்டினா நான் வரேன் சரியா? So the first thing is, if you want to improve your fluency, as I told you, the best way is to start reading. Okay, if you have not done reading so far, I would recommend you to start reading from today.
நோ மேட்டர் வாட். அண்ட் எந்த ஜானர் வேணாலும் நீங்க படிக்கலாம். இதுதான் படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் எனிதிங் யூ வாண்ட். அண்ட் ஆல்வேஸ் டேக் சம்திங் தட் ரியலி இன்ட்ரெஸ்ட் யூ. சரியா? ஏதோ ஒண்ணு எடுத்து நம்ம படிச்சோம்னா, லைக் அதுல நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. நம்ம கன்டின்யூ பண்ண மாட்டோம். எப்பவாவது ஒரு நாள் வந்து அத டிஸ்கன்டின்யூ பண்ணிருவோம். ஸோ மை சஜஷன் இஸ், நீங்க எடுக்கிற விஷயம் உங்களுக்கு புடிச்ச விஷயமா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து பயோகிராஃபி பிடிக்கும். ஓகே. ஸோ பயோகிராஃபி படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும். ஹிஸ்டரி ரிலேட்டட் திங்ஸ் படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ சம் பீப்புள் ஆர் தேர், they'll be very fond of reading about sports, or technology related stuff, right? Some people are there who are very interested in automobile sector. அப்ப அத பத்தி படிப்பாங்க. ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டடா படிப்பாங்க. ஸோ வாட் யூ ரீட் இஸ் லைக் it should be according to your interest and passion. ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா வந்து எப்போதுமே கண்டினியூ ஆகும். எப்போதுமே அது ஒரு ஹேபிட் ஆக்கிருவீங்க நீங்க. ஓகே. ஸோ the reason why I'm telling you that reading is very important is, only when you read you will try to acquire a lot of new words. The more words you acquire, then that will come into your dictionary. The more words you try to acquire, then you will be able to speak very fluently. Okay. So நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் கிளாஸஸ்ல. there are four skills இல்லையா? ரீடிங், ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங் அண்ட் லிசனிங். 4 ஸ்கில் LSRW நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? இதுல ரொம்ப முக்கியமானது வந்து லிசனிங் அண்ட் ரீடிங். இது ரெண்டு நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா, we call it as receptive skills. Okay. Receptive means receiving information. Okay. So receptive skillsல நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். The more you tend to receive information, the better you become. Okay. So ஒண்ணு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கான்டென்ட் இல்லைன்னா நம்மளால பேச முடியாது, எழுதவும் முடியாது. அப்ப சஃபிஷியன்ட்டா நம்ம கிட்ட கான்டென்ட் இருக்கணும். இப்போ whenever there is an interview or whenever there is a situation where you're supposed to speak, பேசணுன்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் வரப்போ நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்படுறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கான்டென்ட் இல்லாம தான். என்கிட்ட எதுவுமே இல்ல சார் சொல்றதுக்கு. எவ்ரிதிங் கோஸ் பிளாங்க்ன்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே. இன் எனி இன்டர்வியூ சிச்சுவேஷன் இட் ஹேப்பன்ஸ். இட்ஸ் வெரி நார்மல் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ நம்ம கிட்ட விஷயம் இல்லைன்னா நம்மளால பேச முடியாது. இதான் ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே. விஷயம் இல்லைன்னா உங்களால இன்டராக்ட் பண்ண முடியாது, கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. அப்படியே பேசினாலும் எவ்வளவு நேரம் பேச முடியும்? தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம், ரைட்? ஸோ அதுக்கு நெறைய கான்டென்ட் டெவலப் பண்ணணும் நீங்க. நெறைய கான்டென்ட் டெவலப் பண்ணணும். நெறைய வந்து படிக்கணும். நெறைய லிசன் பண்ணணும். The more things that you grab and keep hold of that, then it becomes very easy to communicate. Okay. Next thing is, ஃப்ளூவன்சின்றது வந்து நாட் ஜஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த vocabulary. நவ் vocabulary எவ்வளோ வேணா நம்ம அக்வயர் பண்ணலாம். ஆனா ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, மத்தவங்க கிட்ட நம்ம பேசல, ஒரு என்வாயர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி அங்க நீங்க வந்து கான்வர்சேஷன் கொண்டு போல அப்படின்னா இட் வில் நெவர் ஹேப்பன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் செட்டிங் ஸ்டேஜ் ஃபார் இட் வேர் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ். இதை வந்து பண்ணணும். ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தா மட்டும் பத்தாது. நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி அக்வயர் பண்ணி வச்சுட்டத நீங்க என்ன செய்யணும்னா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். தட் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு புட் இட் இன் டு ப்ராக்டிஸ். நீங்க ப்ராக்டிஸ்ல போட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து சேஞ்ச் தெரியும். கொஞ்ச நாள்ல சேஞ்ச் தெரியும். இதுல பிரச்சனை என்னன்னா, how many of you are doing it? That is the issue. Okay, we don't tend to do it. We will normally, will not continue for long time. That is a problem with us. We don't have that retention period. We don't have that retention time. So அதுதான் வந்து இஷ்யூ. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஒரு விஷயத்த பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா start doing it. Okay, start doing it. That is what I would suggest you. So first thing is, acquire a lot of words. The second thing is, keep reading, listening to whatever you like, and make it a habit. You do it every day. Okay, you do it every day. Every day na every day. Okay. தினமும் பண்ணணும். 2. மூணாவது, நம்ம படிச்ச விஷயத்த, தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த மத்தவங்களோட ஷேர் பண்ணணும். You have to share it with others. When you try to share it with others, you are giving a chance for yourself to talk about the topic with others. So that is how you will practice. For example, இன்னைக்கு நான் ஒருத்தர் பத்தி படிச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு maybe a scientist or somebody. Today I've read about him. Tomorrow you go
tell about that story to your friend and try to speak in English. Okay, don't speak in mother tongue. ஓகே, அந்த விஷயத்தை இன்னொருத்தர்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும். ஷேர் பண்றப்போ ட்ரை டு மேக் யூஸ் ஆஃப் த டார்கெட் லாங்குவேஜ். ஸோ அப்படி பேசுறப்போ என்ன ஆகும்னா, லைக் you're actually allowing yourself to communicate or to express yourself to others. You are giving a chance for yourself to do that. ஸோ தினமும் படிக்கிறோம், அந்த விஷயத்த போய் ஷேர் பண்றோம். அது வந்து நீங்க லைக் யூ கேன் ஷேர் இட் வித் த என்டையர் கிளாஸ் or maybe you can share it with your own friends. That is up to you, right? But make it a practice. So இந்த மூணுமே வந்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா, I think uh, in few months you will know there is a change that is happening in you. கண்டிப்பா there would be a change. Okay, so I suggest you to try this. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையான்னு. ஓகேவா? ஓகே. Now I think I've answered the question, Akila. I'm moving on to Ashwant now. Now, Ashwant asks me how to answer in an interview. ஓகே. ஸோ இன்டர்வியூன்றது ஒண்ணுமே இல்லம்மா. இது வந்து ஒரு ப்ரெடிக்டபிள் சிச்சுவேஷன். இன்டர்வியூன்றது எல்லாருக்குமே வரப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரியும். லைஃப் லாங் இன்டர்வியூன்றது இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ இட்ஸ் வெரி மச் ப்ரெடிக்டபிள் தட் யூ வில் செட் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ எவ்ரி இயர். ஓகே. எப்போதுமே இருக்கும். இன்டர்வியூன்றது வரும்ன்றது நமக்கு தெரியும். இன்டர்வியூக்கு போனா என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறாங்கன்றதும் நமக்கு தெரியும். ப்ரெடிக்டபிள் தான். மோஸ்ட்லி ப்ரெடிக்டபிள். 90% இட்ஸ் ப்ரெடிக்டபிள். அப்போ ப்ரெடிக்டபிளான ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள். வெரி வெரி சிம்பிள். இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் நம்ம அதை எடுத்து பண்ண மாட்டேங்கிறோம். சரியா? இன்டர்வியூ வருதுன்னு நமக்கு தெரியும். இன்டர்வியூல இந்தந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இந்தந்த டொமைன்ல கொஸ்டின்ஸ் வரப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரியும். பட் தென் தெரிஞ்சுமே we are not ready for it. I mean like you don't give yourself the time to prepare. அங்கதான் பிரச்சனையே. நீங்க உங்களுக்கு டைம் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கும் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கும் எல்லா இன்டர்வியூ வந்து நீங்க ஈஸியா கிராக் பண்ணிடலாம். இட்ஸ் நாட் டஃப் அட் ஆல். ஓகே, பட் நீங்க உங்களுக்கு அந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் பிராக்டிஸ்க்கும் டைம் கொடுக்குறீங்களான்றதுதான் கொஸ்டின். ஸோ வந்து காமன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்ன்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து நம்ம எடுத்துடணும் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MBA ரிலேட்டட்னா MBA ரிலேட்டட் காமன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ். நார்மலி there are common interview questions that is applicable for all branches. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் why do you want to join our organizationன்றது இட்ஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி பிரான்ச் எவ்ரி டொமைன். ஓகே, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை அந்தந்த டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி we'll have to try speaking with the answers. So ஒருத்தரும் ஒரு ஸ்டைல்ல ஆன்சர் பண்ணலாம். டெஃபினட் ஆன்சர் எதுவுமே கிடையாது. இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்றது காமன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்க்கு சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் ஐ எம் டிஃபரெண்ட், யூ ஆர் டிஃபரெண்ட், மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட், யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட், எவ்ரிதிங் இஸ் டிஃபரெண்ட். இன் தட் கேஸ் யூ ஹாவ் டு கம் அப் வித் அன் ஆன்சர் விச் இஸ் which suits your profile, which suits your profile. So வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னை பத்தி எனக்கு தெரியணும். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் why don't you introduce yourself ன்னு யாராவது கேக்குறாங்கன்னா, நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறேன். லைக் தே ஆர் unable to express themselves. They're not able to express themselves. ஓகே, அவங்களால வந்து தெளிவா பேச முடியல. பிரச்சனை என்னன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணல. என்னை பத்தி எனக்கு தெரியல. அதை எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல. அதை எப்படி வந்து I have to put it into sentencesன்றது தெரியல. ஸோ இஷ்யூ வந்து கொஸ்டின்லயோ அதோட ஆன்சர்லயோ கிடையாது. இஷ்யூ வந்து அதுக்கு நான் ரெடி ஆகலன்றது தான் இஷ்யூ. சார், நான் அதுக்கான டைம் கொடுக்கல, அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை நான் பண்ணல. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாதப்போ டெஃபினட்டா வந்து எண்ட் ரிசல்ட் நல்லா இருக்காது இல்லையா? டெஃபினட்டா நல்லா இருக்காது. அப்போ என்னோட சஜஷன் என்னன்னா, பீட் இன்டர்வியூ ஆர் பீட் எனி சிச்சுவேஷன் வேர் somebody is asking you to speak, if you have not prepared for it, then it will become difficult. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பீக்கர்ஸா இருந்தாலும் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவங்க வந்து ஒரு பெரிய அட்ரஸிங் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா, ப்ரிப்பேர்டா போறதுக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாம போறதுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ப்ரிப்பேர்டா போனா கான்ஃபிடென்ட்டா பேசலாம். ஓகேவா? அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்லயே அவங்க நிறைய நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பட் வென் யூ ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட், ஈவன் இஃப் யூ ஆர் a good speaker, there can be situations where you are not able to perform well. Okay, this will happen. It's natural.
So the key for effective communication is to prepare well. இது புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அ பிக் டீல் அட் ஆல். யாருக்குமே நீங்க வந்து எந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருந்தாலும் சரி, தமிழ் மீடியம் பேக்ரவுண்டா இருந்தாலும் சரி, எனி ஆவரேஜ் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு வந்திருந்தாலும் சரி, whatever may be the situation, if you can give yourself the time to prepare and practice, nothing is going to be difficult. Okay, so I hope you have, I mean, like I've answered that question. um yeah, so if there are any questions you can ask me. நான் கண்டினியூஸா பேசிட்டே போறேன். I don't know whether it's clear and audible to you. So if everything is clear, just tell me in the chat box, sir, everything is clear. So that I understand, okay, whatever I'm speaking, it's reaching you perfectly. Okay, great. Um, Long back, I tried with YouTube Live. I think 4 or 5 years ago. So ரொம்ப நாளா பண்ணல. So touch விட்டு போச்சு. அதனால I just started today. So அங்கங்க கொஞ்சம் வந்து difficulties இருக்கும். But then I'll try my best to answer your questions. Okay. And of course, my internet is also kind of slow. Okay, if you have any questions, you can ask. ஸோ என்னோட சஜஷன்ல வந்து என்னன்னா, நீங்க முதல்ல படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. சரியா? எப்போதுமே வந்து லாங்குவேஜ் எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்க்காகவோ, ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷனுக்காகவோ வந்து நம்ம லாங்குவேஜ வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஏன்னா, அது வந்து லிமிட்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் வாட் யூர் டூயிங். ஓகே. நீங்களே வந்து உங்கள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிரும். நான் என்ன சொல்றேன், allow yourself to make it a habit. ஓகே. ஆம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்னோட கெரியர்ல நான் நல்லா பேசணும். நான் லைஃப்ல எவ்ளோ பெரிய பொசிஷனுக்கு போனாலுமே, என்னோட லாங்குவேஜ், என்னோட பெர்சனாலிட்டி, என்னோட ஸ்கில்ஸ நான் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டா, எந்த ஒரு ரோல்லயும் என்னால ஈஸியா சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக நான் என்னோட லாங்குவேஜ் கேப்பபிலிட்டீஸ டெவலப் பண்ணணும். இப்ப இல்லன்னா 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமாவது நான் நல்லா பேசணும். இல்லன்னா 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் நல்லா பேசணும். எனக்கு வந்து 50 வயசு ஆனாலுமே மை லாங்குவேஜ் ஷுட் பி அவுட்ஸ்டாண்டிங். அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு அப்ரோச் த லாங்குவேஜ். சரியா? அது இல்லாம இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளேஸ்மென்ட்டுக்காக நம்ம பண்றதோ, இல்ல வந்து சார் ஒரு பிரசன்டேஷன் வருது. அதுக்காக நான் வந்து பிரிப்பேர் பண்றேன்னா, நீங்க வந்து உங்கள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்படி இல்லாம ஒரு லாங் ரன்ல வந்து யோசிங்க. ஏன்னா, லாங்குவேஜ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இஸ் தேர் இன் எவ்ரி டொமைன், ரைட்? So no matter what profession you are into, you will be definitely using language, either in writing or in speaking, whatever it is. In case you go abroad, you may have to listen to different accents. இல்லையா? அப்போ வந்து சார் அவங்க பேசுறது எனக்கு புரியறது இல்ல. அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஆஸ்திரேலியன் ஆக்சென்ட் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ லைஃப்ல நம்ம எங்க இருப்போம், என்ன பண்ண போறோம்ன்றது இட்ஸ் நாட் பிரெடிக்டபிள் இல்லையா? ஸோ அதனால த சேஃபர் சைடு இஸ் கெட் ரெடி ஃபார் இட். எதா இருந்தாலும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க ரெடியா இருக்கணும். அந்த ரெடினஸ் வந்து நீங்க தான் வர வைக்கணும். ரொம்ப முக்கியம். வெளியில இருந்து வராது. யார் எவ்வளவுதான் மத்தவங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணாலும், என்கரேஜிங்கா பேசினாலும், ஏன் நானே வந்து உங்ககிட்ட எவ்வளோ வாட்டி சொன்னாலுமே, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஆஃப் எனி யூஸ் இஃப் யூ டோன்ட் சிட் அண்ட் திங்க் அபவுட் இட். ஸோ மை சஜஷன் இஸ் யூ திங்க் அபவுட் இட். You think about its importance and you take a decision. Okay? You take a decision. I have to start today. இன்னிலிருந்து நான் இதை பண்ணணும். No matter what. என்ன நடந்தாலும் நான் இதை வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டேன். எவ்ரி டே நான் ஒரு 30 மினிட்ஸ், ஓகே, மினிமம் டைம் சொல்றேன் நான். எவ்ரி டே ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஐ ஷுட் ரீட். ஐ ஷுட் ரீட் something that is going to be of use to me, to improve my skills. Be general things also. It doesn't matter. Okay, you can read about anything. ஸோ அதை வந்து பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம்.
In case you have any questions, you can ask. ஒரு 9:30 வரை நான் லைவ்ல இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். So, if you have any questions, if you want me to speak on something, you can ask. I will also try to share it with the other groups. Yeah. I hope I've answered your question, right? Is there any other question you want to ask me? Okay, I think there is some delay in between like what I'm speaking and what you are getting. So it's okay, but yeah, I'll try to speak. I think it will reach you after a few minutes. Okay. Anyway, now yeah, good evening, Tilak. And I have again a question from Akila. She asks, how could you know about current affairs? Okay, any link or software? ஓகே. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்தவரை நம்ம ஸ்பெஷலா வந்து எங்கேயும் போய் சர்ச் பண்ணி எல்லாம் படிக்க வேண்டாம். ஓகே. நீங்க வந்து இஃப் யூ கெட் ஆக்சஸ் டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ப்ளீஸ் ரீட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ரீட் பண்றதுல என்ன கிடைக்குதுன்னா, இட் will become an habit for you. நம்பர் ஒன். செகண்ட் திங் இஸ், உங்களால ஹார்ட் காப்பி நியூஸ் பேப்பர்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் இல்லை அப்படின்னா, நீங்க வந்து நியூஸ் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வைங்க. தட் will be the most simplest way to know about things in real time. Okay, so make it a habit. அதனால வந்து நீங்க நிறைய ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி யூனோ ஜகிள் பண்ண வேண்டாம். தட் will become very difficult. நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஆம், ஏதாவது ஒரு நியூஸ் ஆப். ஓகே, எனி குட் நியூஸ் ஆப். நோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபிசி ஆர் எனிதிங் லைக் தட். ஓகே, எனிதிங் விச் இஸ் ரியலி குட். அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு எது வேணா இருக்கலாம். டைம்ஸ் நவ் எது வேணா இருக்கலாம். நீங்க உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ, உங்களுக்கு எது வந்து லாங்குவேஜ் வந்து ஓகே, இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், காம்ப்ரஹென்சிபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு செக்டார் வைஸா படிக்கணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. ஏன்னா
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, ஜிடில டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. குரூப் டிஸ்கஷன்ல. அண்ட் குரூப் டிஸ்கஷன் இஸ் அ common activity during recruitment, campus recruitment, right? And it comes for every domain. See, be it BTech students ஆ இருக்கலாம், இல்ல engineering ஆ இருக்கலாம், இல்லனா MBA students ஆ இருக்கலாம், MCA students ஆ இருக்கலாம். The group discussion is a kind of activity which is common to everybody in the recruitment process. So, you know, in the group discussion, they are going to ask you on current affairs. There's no doubt about that. என்ன கேட்பாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. Most of the time, ரெகுலரா ரியல் டைம்ல கண்டெம்பரரியா நடக்கிற விஷயத்தை தான் வந்து அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லி யூ ஹாவ் டு நோ அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் எவ்ரி செக்டார். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, செக்டார் வைஸா படிக்க தெரியணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம எப்படி படிப்போம் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து சினிமா ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னா நான் சினிமால தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் எல்லாம் they'll focus only on sports if that is their passion. அப்படி இருக்கக்கூடாது. When it comes to group discussion, you should know about the A to Z of everything. ஏன்னா எந்த டாபிக் வந்து பேச போறாங்க, ஐ மீன் லைக் எந்த டாபிக் கேட்க போறாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு சூஸ் செக்டார்ஸ். ஓகே, இல்ல இப்படி பண்ணுங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி மண்டே ஐல் ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் செக்டார், எவ்ரி டியூஸ்டே ஐல் ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் செக்டார். அப்படி பண்ணலாம். இல்ல இஃப் யூ ஆர் வெரி கேப்பபிள், you can read one or two sectors every day. That is your wish, but then you should make it a habit. பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து தெரியும். there's no doubt. செக்டார் வைஸா பண்ணலாம். நிறைய வெப்சைட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு, from where you can um, get access to current affairs. Okay, but please don't watch news in your mother tongue. Okay, be it Hindi or Tamil, whatever it is. ஏன்னா நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பர்பஸ்க்காக இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்குன்னா கேட்க போறாங்க, இல்ல ஒரு டாபிக் கொடுத்து பிரசன்டேஷனை செக் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா they going to give you a random topic in which you have to speak. So if that is the case, then what is the use of reading or watching news in your mother tongue, right? So don't do that. So choose English. Okay, and choose a very good platform. That is very important. The content should be reliable when it comes to current affairs. Okay, reliability is very important. So reliable on a app, reliable on a news platforms வந்து choose பண்ணிட்டு, which is known, which is easier to understand, which is very gives you very clear information on whatever is happening. அந்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ற விஷயத்துல இருந்து டிஸ்டிங்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்தீங்கன்னா ஐ திங்க் லைக் யூ வில் டூ அ லாட் ஆஃப் good for yourself. Okay, so yeah, I hope I mean I answered the question. Okay, dear. So yeah, if anybody wants to ask any question, you can ask me. இப்ப நான் வந்து சொன்னது எல்லாத்தையுமே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? இன்னைக்கு நான் வந்து 2 விஷயம் சொல்லியிருக்கேன். ஒண்ணு வந்து ஃப்ளூவன்சிய டெவலப் பண்ண என்ன பண்ணணும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி வந்து ஆ கரண்ட் அஃபேர்ஸ வந்து நம்ம எப்படி படிக்கணும்? அத வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்றதையும் பார்த்தோம். ஸோ யூ கைஸ் ஹேவ் டு டூ இட். ஓகே. அம் யூ ஹேவ் டு புட் இட் இன்டு பிராக்டிஸ். பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து யூ வில் சீ தி இம்ப்ரூவ்மென்ட். Yeah. So in case you have any questions, you can ask me.
case there are any questions, you can ask me. Hello, Ryan. Yeah, in case you have any question, please ask your. See, the again I'm telling the objective why I'm doing this YouTube live is to try to help students whenever I get time and chance, so that most of the time I'm unable to meet you in the campus. So எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறப்போ I think like I come on YouTube live and you can ask me any questions, anything related to language. Okay, the session is about speaking confidently in English. So yeah, so you can ask about anything with respect to language. Okay, we have Jack Daw. Okay, what do you think is the best answer to tell me about yourself? Okay, that's an interesting question. Yeah, I think I discussed that a few minutes back. Whenever somebody asks about ourselves, okay, so that means first you should have a very good, clear picture about who you are, what you are, what sort of personality you have, what kind of skill sets you possess. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? So நம்மளை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் we'll be able to sell ourselves confidently. So that means when somebody asks, tell me about yourself, it depends on the perspective. If a recruiter is asking, okay, imagine a HR of a company is asking you that question, he wants to know about your skills, your abilities, your educational details, and any achievements as such. Whatever things you have done while you're studying, be it projects or internship, or whatever things you have accomplished in your education or career. Okay, it's more like focused. But when somebody generally, in general, if they ask about yourself, you can literally talk anything about yourself. There is no restriction on what you're supposed to speak. Anna, when somebody from a recruitment perspective, if they ask, you have to give a focused answer, and this will include everything. This will include your name, your educational details. Then, in case you have any work experience, you should include that, and you should include something about the project that you did. I mean, be it one project or two project, whatever it is. Then you have to give something about the internship experience that you have. In case you had worked as an intern somewhere, you can talk about that, and your accomplishments, be it anything. And if you want an elaborate answer, there is a video in my channel, okay, where I've answered specifically about this question. There is a video in my, channel. If you go there, I think you would be able to understand that very clearly. Okay, yeah. Okay, yeah, yeah, and please see that video. Okay, I've answered it very clearly. So just take a look at that video. Okay, so as I told you, the reason that I'm coming for YouTube Live is to help you guys sort out your problems related to language. Okay, that is the objective as of now. Maybe after a few days we'll go to another topic, but my initial sessions I've planned that I really want to help students overcome their language difficulties. So that is the main purpose of coming online. So if you have any questions related to language, you can post it in the chat box. And I'd be very happy to answer them.
Hello, Venkat. How are you? It's nice to see that many students are coming. I hope all of you are students. I don't know because I've shared the link only to my WhatsApp groups. So why don't you introduce yourself? I mean, at least which class, which section? It'll be easier for me to understand. In case like you want me to speak in English all the time, please tell me that so that I can communicate to you only in English because I don't know whether North Indian students are joining here or not. So in case I speak in Tamil and you don't understand, please indicate that in the chat box. Okay, Venkat from second year ECA. Good. Okay, so if there is any questions related to language, you can ask me, dear. See, I want you guys to express your language related problems. நீங்க அதுக்காக தான் இந்த செஷன். ஓகே, ஸோ லாங்குவேஜ் ரிலேட்டடா என்ன இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் நீங்க வந்து இங்க சொன்னீங்கன்னா அதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். We'll make it a practice that um, at least 2 or 3 days in a week we'll join the YouTube live and we'll try to sort out all our problems. So you guys can suggest me on what topics we'll speak. என்ன வேணா பண்ணலாம். Okay. Yeah. Okay. So if you want to contribute anything, if you want to ask any questions, you can please do it. I hope my voice is clear. Uh, Okay, I have a question from Venkat. He says, Sir, most people used to say to improve communication skills, you need to have consistent conversation, but where and with whom should be? Yeah, that's a nice question. And the challenge again is very difficult. Okay, the problem is பேசணும்னு நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறோம். We all think that we should speak, right? We should improve our communication, but we don't have an environment to do that. And in the classroom, it's never going to happen. I'm very sure. In the campus, it's never going to happen. So, with any campus, wherever you're studying, wherever you're working, that place will not give you the opportunity to speak in English all the time. That's not going to happen. So, what is the solution? The solution is identify like-minded people. ஓகே, நான் வந்து தெளிவா சொல்றேன். ஐடென்டிஃபை லைக் மைண்டட் பீப்புள். ஏன் அப்படின்னா எல்லார்கிட்டயும் போய் சொன்னீங்கன்னா தே வில் நாட் கோஆபரேட். ஸோ யூ நீட் டு கிரியேட் அ சர்க்கிள். அவங்க உங்க கிளாஸா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தே கேன் பி ஃப்ரம் எனி பிளேஸ். ஓகே, இஃப் a physical environment is not possible, create an online environment. See, the objective is to speak. எங்க பேசினா என்ன, நம்ம லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். அது வந்து பிசிக்கல் கிளாஸ் ரூம்லயோ இல்ல பிசிக்கல் பிளேசஸ்லயோ பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. Now that we have technology, you can literally connect to anybody anywhere. Okay, so if you have a possibility to create an online environment, do it there, where every day you will meet, you will discuss things, you will present something. Can be a topic presentation, can be a group discussion. You can do literally everything. Okay, ஸோ ஆன்லைன்ல பண்ண முடிஞ்சோ ஆன்லைன்ல பண்ணுங்க. இல்ல பிசிக்கலா பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்வாயர்மெண்ட் இருக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, தேல் கோஆபரேட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா do it physically. That would be awesome. But the problem is selecting such individuals, selecting an environment. அது மட்டும் நீங்க பண்ண முடிஞ்சதுன்னா டெஃபினட்டா வந்து ஐ திங்க் யூ கேன் டூ இட். பட் நம்ம பண்றத ப்ரொடக்டிவா பண்ணணும். ஒரு நாள் 2 நாள் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அது டைல்யூட் ஆற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டோம்னா
எவ்வளவு நாள் முடியுமோ அத பண்ணணும். until you see some difference in yourself. ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு ஒரு என்வாயர்ன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம்னா ஐ எம் ரெடி டு கிரியேட் இட் ஃபார் யூ. இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு டூ தட், தட் ஆல்சோ வி வில். ஓகே, நான் நான் பர்சனலா என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா, டிஃபிகல்டிஸ் நெறைய பேர்கிட்ட லாங்குவேஜ் ரிலேட்டட் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. பட் யூ கைஸ் ஆர் நாட் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் டு டிஸ்கஸ் திங்ஸ் இன் பப்ளிக். தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். தேர் இஸ் நத்திங் டு பி அஷேம்ட் ஆஃப். நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மத்தவங்க கிட்ட சார் என்னால பேச முடியல, என்னால யூனோ ப்ராப்பரா எழுத முடியல அப்படின்றது வந்து யூ நீட் நாட் பி ashamed of that, right? Okay, it is something that you have to do so that you can overcome that problem, and then you can do it in a better way. So when you don't express, when you are hesitating to tell things, அப்ப அந்த ப்ராப்ளம் இன்னும் காம்ப்ளிகேட் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். காம்ப்ளிகேட் பண்ணாதீங்க. ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னா அதை போய் அட்ரஸ் பண்ணணும். யார்கிட்ட சொன்னா அது சரியாகும்னு பார்த்து அவங்க கிட்ட சொல்லணும். அவங்க அவங்க அட்வைஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா சஜஷன் கொடுக்கலாம், இல்ல ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கலாம், இல்ல ஏதாவது ரிசோர்சஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ நெவர் ஹெசிடேட். ஓகே, இது வந்து நான் லாங்குவேஜ்க்காக சொல்ல, லைஃப்காக சொல்றேன். ஒரு பிரச்சனை உங்ககிட்ட இருக்குன்னா அதை போய் மத்தவங்க கிட்ட சொல்லணும். அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ், ஸ்டார்ட் வித் யுவர் சிப்லிங்ஸ், தென் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் டீச்சர்ஸ், start with your friends. Please share it to others so that the problem, everybody is going to suggest you something, and whatever you are thinking as a problem, it will get solved in no time. So try doing that. Yeah. So if there are any issues related to language, grammar, fluency, vocabulary acquisition, um, presentation skills, or group discussion, or interview environment, whatever it is, all these can be sorted out. The only thing is you just have to come out of that shell and tell it to others. So we can try doing it. என்னால வந்து எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ நான் பண்றேன். நிறைய பேர் வந்து என்னால I cannot meet you all directly in the campus, so at least through YouTube live I'll try to address this. And why live? Because like whoever is not joining now, they'll be able to watch this after the live gets over. So even if you miss the session, it will be in my channel so that you can watch it sometime. And if it's going to help some people, then I think whatever I'm doing it will be kind of productive work. So Venkat, I think I've answered your question. Okay. Okay, but if I'm trying to do somewhere there, I could see the difference in flaws. Okay, now Venkat, I think the difference is that when you're doing it in your own class, you're very comfortable with the people who are sitting there. You're very comfortable because they are your friends. They are all familiar faces, so you don't have any problem interacting with them. But whenever you are having an opportunity to go elsewhere and do the presentation, so that means you're developing a consciousness that you're not in your place, you're going somewhere else. The audience would be definitely different. So you're going to go to a new place and you're setting that in your mind, and you're thinking when you're speaking, you're very conscious about that, and you're thinking that, sir, um, you know, you feel that you're not confident about the environment.
ஏன்னா நம்மள ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்றது தெரியாது. அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்றது தெரியாது. When you do not have any idea about the target audience, then there would be some kind of, confidence level will go down to some extent. But if you keep practicing well, if you are able to directing yourself in the right way, then you will not see any difference. No matter who the audience is. எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஸோ அந்த ஆடியன்ஸை நம்ம வந்து டாமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா யூ கைஸ் ஹவ் டு ப்ராக்டிஸ் அ லாட். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணா கண்டிப்பா இந்த இஷ்யூ போயிடும். இட்ஸ் நாட் அ பிக் இஷ்யூ. ஹாய் கௌஷிகன், வெல்கம், வெல்கம், வெல்கம். அண்ட் யா, Balaji is here. Welcome, Balaji. Nice to see many students joining. Good. So, do you think that I have to continue with YouTube live, maybe like weekly, three times or four times? I mean, do you find it useful? Do you think it's going to help you to some extent? If you feel that it's going to help, then we'll have a discussion. Okay. Thank you. Thank you, Kaushik. இல்ல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, சரி நம்மளால முடிஞ்ச ஹெல்ப் வந்து எல்லாருக்குமே பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அது பண்ணலாம். Hi, Malikarjun. Welcome. Okay, yeah. So what kind of activity we are going to do here? The activity is very simple. Initially, I thought that we have to focus on improving our language skills because there are so many students out there who are not confident in speaking, who are lacking the language skills that they are supposed to have. So few sessions of my life will focus on communication enhancement because people should know that I'm doing YouTube live. ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து எல்லாருக்குமே ரீச் ஆகணும், எல்லாருக்கும் தெரியணும். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பிறகு ஐ வாண்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன் டாபிக், யூனோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பிகாஸ் ஹவு டு டெவலப் யுவர் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் அதில் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன் இனிஷியலாக. ஆஸ் வி ப்ரோக்ரஸ் ஐ திங்க் ஐ சேஞ்ச் த domain, I'll change the topic. Okay, so yeah, feel very free to interact with me in the chat box. Whatever I know, I'll try to tell you, and you follow it, you will definitely see some change. Okay, so yeah, I'm trying this YouTube live after a long time. Okay, so I don't know how it's really uh, sounds at your end. I don't know whether my audio quality is clear or the video is visible. I'm not very sure, but then I'm just trying it out. யா இன்டர்வியூ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஆமா இதை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம். இதுல நிறைய பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கீங்க, செகண்ட் இயர்ல இருக்கீங்க, தேர்ட் இயர்ல இருக்கீங்க. ஐ திங்க் வி ஆல் ஷுட் டேக் சம் மெஷர்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் அவர் ஸ்கில் செட்ஸ் ஆஸ் ஏர்லி அஸ் பாசிபிள். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணணும். ஸோ அதனால வில் ட்ரை அவர் பெஸ்ட் டு இம்ப்ரூவ் அவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்லோலி ஐ வில் கெட் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ். ஆஸ் ஆஃப் நவ் வில் பிரிங் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன் டு இட் and let them get some value out of this session. So first அதை வந்து I try to establish that first. So ஒரு few weeks வந்து please allow me to speak on the same topic because I want everybody to make use of these sessions. These are the fundamentals. So once people are quite okay with the fundamentals, I think we'll move on to the next level. Okay? Sure, sure. I'll be very happy for that. Yeah, good. So if you have any questions, you can ask in case you have any questions related to communication. Another 10 or 15 minutes, we'll speak and then I'll wind up the session. Yeah, Google Meet can be good. I thought of doing it in Google Meet, but the problem is I wanted to make it available in my channel all the time. So I thought
live would be better because like I can interact with you. Uh, you know that will be more. Yeah, Venkat, I understand that, but there is a reason why I'm doing it on YouTube Live because I want to get familiar with the YouTube Live stuff. One thing. The second thing is, I want it to be there. I want this to be there on the channel. So that is the second thing. So I'm just trying to do it here. Let's see how it works out. Yeah. So I don't know, like, if you're all like have started improving your communication skills or focusing on communication skills. I'm not very sure, but no matter in which year you are studying, no matter in which time you're living, the communication is something which is very important, and you guys have to focus more on that. See, எவ்வளவுதான் டெக்னிக்கலா நீங்க சவுண்டா இருந்தாலும், if you're not able to express yourself in a situation where there is a demand, then that means, it's of no use. Whatever technical skill, how good you are, it makes no sense, right? So try to try to improve your language skills as much as possible. Panning, you can shine. You can shine like anything in your life. Okay, some of you are really good in speaking. Okay, some of you are really good. Some of you are very good in terms of fluency, in terms of accent. Some of you are really good. That's really nice. But then you can still make it better, right? I'm சொல்லுவேன் இல்லையா fine tune பண்ணிக்கலாம். Fine tune பண்ணலாம். You have to always project the best version of yourself to others. Okay? Always try to project the best version of yourself to others. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? எஃபர்ட் எடுக்கணும். அதுக்கு எஃபர்ட் எடுக்கலைன்னா நடக்காது. கரெக்டா? ஓகே. Yeah, I know I have good speaking skills, but most of the time my confidence drops because I worry too much about what others might think. I want to know how I can become more confident. Okay, this is a universal problem, right? Everybody is having some problem with this. Now, the thing that you have to understand is you can't get rid of this thought. இந்த தாட்ல இருந்து ஒரேடியா நம்ம வெளியில வர முடியாது. You can never get rid of thought. That will always be there in your head. Okay. Somebody is watching, somebody is observing me, somebody is going to listen to me, somebody is going to judge me, somebody is going to criticize me. இது இருந்துட்டே தான் இருக்கும். இது இருக்கும். ஓகேவா? பட் தென் என்ன பண்ணணும்? அதை வந்து நீங்க பெருசா எடுத்துக்க கூடாது. You don't take it to your heart. Okay? You do your duty properly. That means prepare well before any presentation. Prepare well. Preparation is the key for success. So prepare well. The next thing, whatever you have prepared, do a demonstration of it. That means try to practice that. Okay, give a demo. Take a demo. Ask people to sit beside you. You teach them, or you tell them the story, or you do the presentation, do whatever you want, and ask feedback from them. அவங்ககிட்ட ஃபீட்பேக் கேளுங்க. நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்? நான் நல்லா பேசுறேனா? நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியுதா? ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறேனா? கரெக்டா போறேனா? நான் பேசுற ஒரு ஒரு வார்த்தையும் உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகுதா? Are you able to understand what I'm trying to say? Am I clear in my in expressing my thoughts? Am I very clear in expressing my thoughts? um did you find my speech interesting? Did you understand the story? Whatever it is, right? Okay. Did you find any mistake with my grammar usage? அந்த மாதிரி வந்து நீங்க you should ask them. And those people sitting near you, they should respond to you. Everybody will have some different thing to tell you, right? Your voice was not audible. You were very fast in expressing yourself. uh, you were jumping from topic to topic. That flow was missing. Some people could say your body language is very odd. You're not making a proper eye contact. Then yeah, everybody, they have their own perspective of looking at you, understanding what you are saying. நம்ம வந்து
பெஸ்ட்டா கொடுக்க முடியலனாலும் எல்லாருக்குமே புரியிற அளவுக்கு பேசணும். And nobody should feel negative about what we are, expressing. So நிறைய விஷயம் இருக்கு. It depends on the target audience again. So this comes out of practice. The more you practice, the better. You can dominate. You can definitely dominate, no matter who the target audience is. Be it, very small people, children, or IITians or whoever it is, be it faculty members, whoever it is. You can literally, set the stage on fire. It's not a big deal. But எல்லா இடத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி பேசணும். அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் வேணும், பிராக்டிஸ் வேணும். இது ரெண்டும் பண்ணோம்னா நடக்கும். பட் இது ரெண்டும் வந்து நீங்க பண்ணணும்னு சொல்றேன். யாருமே உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து போட்டு கொடுக்க மாட்டான். You understand what I'm saying, right? Nobody is going to give you that stage. You have to set the stage. So நீங்க லைக் மைண்டட் பீப்புளோட ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணி அந்த ரொட்டீனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. Okay, every day this time we are going to do it. No matter what, we are not going to suspend it. We will be doing it. அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா, I think definitely you can. I hope I have answered your question, dear. Okay, Kaushik, and what is group discussion? See, group discussion is a kind of activity where they're going to test your language skills. The first thing is to test your language skills. Whenever it's done from the perspective of recruitment, அவங்க வந்து உங்க language டெஸ்ட் பண்றாங்க. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நார்மலி குரூப் டிஸ்கஷன் எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளோட ஒப்பீனியன்ஸை கேதர் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளமை சார்ட் அவுட் பண்றதுக்காக குரூப் டிஸ்கஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இமேஜின் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, அண்ட் ஐ வாண்ட் டு சார்ட் அவுட் தட் ப்ராப்ளம். பட் ஐம் கன்ஃபியூஸ்ட், லைக் எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ லைக் ஹவ் ஐம் கோயிங் டு சார்ட் இட் அவுட். ஐ நீட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் அதர்ஸ். So what I'll do, I'll call for a meeting or I'll call for a discussion. And I want others to join that discussion. And to everybody, I'll project my problem. And everybody will look at my problem from their perspective. Because ஒரு ஒருத்தரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேற. ஒருத்தரோட, the way they have been brought up is different. So the way they look at the problem is different. அப்ப எல்லாருமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து கொண்டு வராங்க. அப்படி வரப்போ ஒரு ப்ராப்ளம டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்ல பார்ப்பாங்க. ஓகே, வேற வேற டைமென்ஷன்ஸ்ல பார்ப்பாங்க. அப்போ அவங்க கொடுக்குற சொல்யூஷன், த வே தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ப்ராப்ளம் அண்ட் த வே தி கிவ் சொல்யூஷன் டு தட் ப்ராப்ளம் குட் பி வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ வென் திங்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், கலெக்டிவ்லி நான் என்ன பண்ணுவேன், எல்லாருக்கிட்ட இருந்து அவங்களோட சஜஷன்ஸை, அவங்களோட ரெஸ்பான்சஸை வாங்கிட்டு then what we will do is we will try to analyze. Okay, now then we will try to fix a suitable solution for that problem. So this is how the group discussion is conducted normally, in order to solve a problem and in order to find a workable solution. அதுதான் வந்து யூஸ்வலா வந்து டிஸ்கஷன் அப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ரெக்ரூட்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பொறுத்தவரை ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டு, பீட் எனி ப்ராப்ளம், ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம எடுத்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு டீமா, இட்ஸ் அ டீம் ஆக்டிவிட்டி. டீமா வந்து எப்படி நீங்க வந்து கோஆபரேட்டிவா, கொலாபரேட்டிவா ஒர்க் பண்ணி யூஆர் ட்ரைங் டு ப்ரொஜெக்ட் அ சொல்யூஷன் ஃபார் தட் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்றாங்க. திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் திங். சி, நாலேஜ் ஆஃப் த டாபிக் தட் இஸ் கிவன், அது ரொம்ப முக்கியம். செகண்ட், த வே யூ ஸ்பீக், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் கிவிங் சான்சஸ் டு அதர்ஸ், அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அலவிங் அதர்ஸ் டு ஸ்பீக். ஓகே, அது ரொம்ப முக்கியம். பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த குரூப் டைனமிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அது கரெக்டா நம்ம பண்றோமா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இது எல்லாமே கொலாபரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டின்றதுனால எல்லாருமே இது எல்லாத்தையும் பெர்ஃபெக்டா பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து அந்த குரூப் டிஸ்கஷன் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். அதுல இருந்து த ரெக்ரூட்டர் வில் பிக் த பெஸ்ட் ஒன் அவுட் ஆஃப் இட். யாரு நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற அந்த பெஸ்ட் பர்சன் வந்து தே வில் செலக்ட். And there is a video again in my channel where I've spoken about group discussion. I think if you want, you can
take a look at that. Yeah. So I think like today we have done with the live session. It's like almost time, and I think we'll wind up today. And yeah, whenever I have time, I'll put it in the group. Whoever is interested, they can join. It's not mandatory. If you're interested, you can join. And yeah, so I hope we'll continue to do it. And if you get a chance, you come and meet me tomorrow and let me know like how useful it was, and like how we can continue and try to learn more. We'll do that. So thank you so much for joining for the live session, and I hope that we'll continue with this. So yeah, I think we can take leave today. Thank you so much. Take care. Bye bye. We'll meet you soon.